Hi guys, welcome to one. So in the normal circulatory system, we are continuing with the same topic. So circulatory system part 2 ആണ്. So let's begin it. So circulation is the movement of blood through the vessels of the body that carries nutrients and gases along with it to and remove waste from different parts of the body. So എന്താണ് circulation എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. So circulation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a movement of blood through the vessels. So basically it's a movement of blood through the vessels of the body that carries nutrients and gases along with it and removes waste from the different parts of the body. So what happens is blood circulate body vessels and added to that waste എല്ലാം കൂടെ പുറന്തള്ളപ്പെടും. That is what is meant by circulation. So it removes waste from different parts of the body and it also carries nutrients and gases. So main ആയിട്ടുള്ളത് it carries nutrients, gases and also removes waste. So the transportation of nutrients, waste, gases and other substances is carried out by the blood. This process is termed as circulation. So what it is, the transportation of nutrients, waste, gases and other substances. Other substances include amino acids and then what do you call that, other nutrients and toxic waste and so all these things, hormones and so everything, endocrine exocrine glands in the ഗ്ലാൻസിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊഡക്ട്സ് ഔട്ട്പുട്ട് ഉള്ളതുണ്ടാവും. സോ ഇതെല്ലാം ബ്ലഡിൽ കൂടെ ക്യാരി ചെയ്യും. ഈവൻ ഇൻസ്പൈറ്റ് ഓഫ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ദർ ആർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൽ കൂടെയാണ്. സോ WBCs ആയാലും ബ്ലഡ് പ്ലാസ്മ ആയാലും ഇതെല്ലാം ക്യാരി ചെയ്യുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ രൂപത്തിലാണ്, മീൻസ് ത്രൂ ദ ബ്ലഡ്. So that is what is meant by circulation. So the human circulatory system serves the following function. First one is transport of respiratory gases, transport of nutrients to the cells, transport of hormones from the endocrine glands to the respective organs, destruction of pathogen, transport of metabolic waste to the excretory organs for removal. So basically transport of respiratory gases, so transport of nutrients to the cell, transport of hormones from the endocrine glands to the respective organs, destruction of pathogens, then transport of metabolic waste to the excretory organs of the removal. So main ആയിട്ടുള്ള 5 function ആണ്. First respiratory gas, nutrients, പിന്നെ hormones, പിന്നെ pathogens and destruction and added to that metabolic waste. So these are the main functions. Then mechanism of circulation. Heart is the main organ involved in the blood circulation. The human heart consists of 2 upper chambers called atria and auricles. So atria and auricle ആണ്, and 2 lower chambers called ventricle. So ഇതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് ഹാർട്ടിലുള്ളത്. Arteries carried oxygenated blood away from the heart to the body, while the veins carry deoxygenated blood from different parts of the body to the heart for purification. The pulmonary artery and the pulmonary veins are an exception. The pulmonary artery carries deoxygenated blood away from the heart, while the pulmonary vein carries oxygenated blood to the heart. The right auricle and right ventricle are separated by a tricuspid valve, while the left auricle and left ventricle are separated by a bicuspid or mitral valve. These valves prevent the blood from flowing back to the auricle. So basically ഹാർട്ടിലുള്ള ചേമ്പേഴ്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ വെൻട്രിക്കിളും ഓറിക്കിൾസും ഉണ്ട്. സോ വെൻട്രിക്കുലർ ലെഫ്റ്റ് വെൻട്രിക്കുലറും റൈറ്റ് വെൻട്രിക്കുലറും സെയിം വേ ലെഫ്റ്റ് ഓറിക്കുലറും റൈറ്റ് ഓറിക്കുലർ ഉണ്ട്. സോ ഈ 4 ചേമ്പേഴ്സിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വാൽവ്സ് ഉണ്ട്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവ് ഓർ ബൈകസ്പിഡ് വാൽവ്. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ഇസ് ദിസ് വാൽവ്സ് പ്രിവെന്റ് ദ ബ്ലഡ് ബാക്ക് ഫ്ലോ. സോ ബ്ലഡ് ഒരു വാൽവിൽ നിന്ന് ഒരു ചേമ്പറിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ചേമ്പറിലോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ഫ്ലോ ബാക്ക്. സോ ആ ബാക്ക് ഫ്ലോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ഈ വാൽവ്സ് ഹെൽപ്ഫുൾ ആവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് മെക്കാനിസം ഓഫ് സർക്കുലേഷൻ. 2 semilunar valves are present, each between the right ventricle and pulmonary artery and left ventricle and aorta. These valves prevent the blood from flowing back to the heart. So basically pulmonary arteryilum ventriculum means from left ventricle to aorta and right ventricular to pulmonary artery. So what happens is ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ബ്ലഡ് തിരിച്ച് വെയിൻസിലോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അയോട്ടയിലോട്ടോ പോവാതിരിക്കാനായിട്ടും അവിടെയും വാൽവ്സ് ഉണ്ട്, മീൻസ് സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് ഉണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി എവിടെയൊക്കെയാണ് വാൽവ്സ് ഉള്ളത്? ഒന്ന് ട്രൈകസ്പിഡ് വാൽവും ബൈകസ്പിഡ് വാൽവും വിച്ച് ഇസ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ബിറ്റ്വീൻ ഓറിക്കിൾസ് ആൻഡ് വെൻട്രിക്കിൾസ്. ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ പൾമണറി വാൽവ്സ് മീൻസ് പൾമണറി ആർട്ടറി ആൻഡ് അയോട്ട. സോ പൾമണറി ആർട്ടറിയിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലെ ചേമ്പറിലോട്ടും സെയിം വേ അയോട്ടയിൽ നിന്ന് ഹാർട്ടിലെ ചേമ്പറിലോട്ടും വേണ്ടിയാണ് വാട്ട് യു കോൾ ദാറ്റ് വാൽവ്സ് ഉള്ളത്, സെമി ലൂണർ വാൽവ്സ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത്. Then the deoxygenated blood is pumped into the right ventricle through the superior vena cava, which carries deoxygenated blood from the upper region of the body, and inferior vena cava, which carries deoxygenated blood from the lower parts of the body. The oxygenated blood is carried by the pulmonary vein from the lungs to the left auricle. This is called auricular circulation. Most of the auricular blood passes into the ventricles during
diastole and the process is known as diastasis. So what is diastasis? Diastasis എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് most of the auricular blood passes to the ventricle during diastole and process is known as diastasis. So that is diastasis. അതായത് auricles എന്നുള്ള blood passes to the ventricle. Auricle നിന്ന് ventricleലോട്ടുള്ള blood pass ചെയ്യുന്നത് during diastole. Diastolic എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓറിക്കിൽ നിന്ന് വെൻട്രിക്കിളിലോട്ട് ബ്ലഡ് പാസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് ഡയസ്റ്റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓർ ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഡയസ്റ്റാസിസ്. Now, mechanism of circulation, the rest of the blood passes into the ventricle during auricular systolic. So there is a diastole, that takes place, and systole also. So the rest of the blood passes to the ventricle during auricular systole. The blood from the left ventricle passes from the left ventricle into the systemic aorta, and deoxygenated blood passes from the right ventricle into the pulmonary aorta during ventricular systole. So basically mechanism of blood circulation diastolum systolum നടക്കുന്നുണ്ട്. So ഈ ഡയസ്റ്റോളും സിസ്റ്റോളും ആണ് ഇറ്റ്സ് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ ബ്ലഡ് പ്രഷറിനുള്ള കാരണം. മീൻസ് ബ്ലഡ് പ്രഷറിലുള്ള സിസ്റ്റോളിക്കും ഡയസ്റ്റോളിക് ഡിഫറൻസസിനുള്ള മെയിൻ മെക്കാനിസം ഈ ഡയസ്റ്റോളും സിസ്റ്റോളും ആണ്. So the blood from the left ventricle passes from the left ventricle into the systemic aorta, and deoxygenated blood passes from the right ventricle into the pulmonary aorta during ventricular systole. The oxygenated blood is distributed to all the body parts by the systemic arc, while the pulmonary aorta carries deoxygenated blood to the lungs. So the oxygenated blood is distributed to all the body parts by the systemic arc. So systemic arc ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഇഫ് ദിസ് ഇസ് ഹാർട്ട്, സോ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്ന അയോട്ട ഒരു ആർക്ക് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ട്. സോ ഈ ആർക്ക് ഫോർമേഷനിലാണ് ഫസ്റ്റ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഉള്ളത്. അത് പ്യൂറസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. മീൻസ് ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ഇസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ ഓൾ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ബോഡി, parts of the systemic arc, while pulmonary aorta carries deoxygenated blood to the lungs. So pulmonary aorta deoxygenated blood ആണ്. So pulmonary aorta ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള deoxygenated blood ലങ്സിലോട്ട് പോവുകയും സോ ലങ്സിൽ ഹാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള ഓക്സിജനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് സിസ്റ്റമിക് ആർക്ക് വഴി ബോഡിയിലോട്ട് ചെല്ലുകയും ചെയ്യും. So some fluid is forced out to the bloodstreams during circulation, which gets filtered by the lymph node to remove any bacteria and other matter. The filtered fluid is transported back into the bloodstream via lymph vessels. So lymph vessels is lymphatic systemത്തിലാണ് lymph vessels വന്നത്. So lymph vessel mainly ഒരു ബ്രീഫായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാപ്പിലറീസ് എത്തുന്ന ഭാഗത്താണ് ലിംഫ് ഫ്ലൂയിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലിംഫ് നോഡ്സ് ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദെയർ ഒറിജിൻ ഇസ് വേർ ദ കാപ്പിലറീസ് റീച്ച്. കാപ്പിലറി ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നാണ് ലിംഫായിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് ഉണ്ടാവുന്നത് തന്നെ. സോ വി വിൽ ഡിസ്കസ് അബൌട്ട് ലിംഫ് വെസൽസ് ഇൻ ദ ലേറ്റർ ക്ലാസ്. ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു ബ്രീഫ് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം. സോ സം ഫ്ലൂയിഡ് ഇസ് ഫോഴ്സ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബ്ലഡ് സ്ട്രീം. You saw some fluid is forced out of the bloodstream during circulation, which gets filtered by the lymph nodes to remove any bacteria and other matter. The filtered fluid is transported back into the bloodstream via lymph vessel. Now, functions of circulatory system. The most important function of the circulatory system is transporting oxygen throughout the body. The other vital functions of human circulatory system are as follows, which is it helps in sustaining all the organ system. It transports blood, nutrients, oxygen, carbon dioxide and hormones throughout the body. It protects cells from pathogens. It acts as an interface for cell-to-cell interaction. The substance present in the blood help repair the damaged tissue. So main ആയിട്ടുള്ള functions എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും sustaining all organ systems. So എല്ലാ organ systemത്തിലോട്ടുള്ള oxygen and ന്യൂട്രിയൻസ് എത്തിക്കുന്നത് ബ്ലഡിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ്. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ സസ്റ്റെയിനിങ് ഓൾ ദ ഓർഗൻ സിസ്റ്റം. ദെൻ ഇറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബ്ലഡ്, ന്യൂട്രിയൻസ്, ഓക്സിജൻ, കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹോർമോൺസ് ത്രൂ ഔട്ട് ദ ബ്ലഡ്. സോ അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ. സോ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ബ്ലഡ്, ഹോർമോൺസ്, ഓക്സിജൻ, nutrients, everything. Then further, it protects cells from pathogens. So pathogens, how it protects cells from pathogens is WBC is there, white blood cells. So white blood cells act as an immunity shield ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. So that's how they helps the protect the cells. It acts as an interface for cell to cell interaction. Means ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജസ് ആദ്യത്തെ സെല്ലിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇൻ്റർഫിയറൻസ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് they act. Then the substance present in the blood helps repair the damaged tissue. So the substance, അതായത് ബ്ലഡിലുള്ള ഫൈബ്രിനോജനും പ്രോത്രോംബിനും ഇതെല്ലാമാണ് ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി, അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു കട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പായിട്ട് വരുന്നത്. So those are the circulatory system and a brief explanation, functions of circulatory system. So there we come to the end of the session. Thank you for watching once.